request the District First Lady Ann Shobana and First Lady of RCG Ann Rajalakshmi, and may I request Alamu Meyyappan, and may I request Kirtika Madhu, Rotarian Kirtika Madhu, and also Ann Nandini to come forward and write the picture. Tonight, as we gather under the stars, we are honored to partake in a beautiful tradition, the lighting of the Kuttu Vilakku. This ceremonial lamp symbolizes the light of knowledge, prosperity, and unity. As it illuminates our surroundings, let it also ignite the flame of compassion and goodwill in our hearts. Thanks for the lovely narration about the lighting of Kuttu Vilakku. Thank you, lovely ladies, for starting the program on a very, very, very auspicious note. Thank you so much. Now it's time to call our governor, district governor, and the president. May I request our district secretary, Rotarian Rajagopal, to call her our district governor, Rotarian Ravi Raman, and also request our Sergeant at Arms, Rotarian Mahesh, to call her our president, club president, Rotarian Balachanda. May I request Rotarian past president Jagannath Ramaswamy to call her our club president, Rotarian Balachanda. Thank you. May I now request the President to call the meeting to order, please. Thank you, Governor, and thank you, President. Thank you, President Balachandar. நம் தமிழ் தாயை வாழ்த்தி வணங்க சப்தஸ்வரங்களின் ராணியான கிருத்திகா மதுவை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். சப்தஸ்வரங்கள் இஸ் ரோட்டரிஸ் மியூசிக் ஃபெலோஷிப் குரூப். நாங்கள் சப்தஸ்வரங்களை வெறும் பாட்டு மட்டும் படிக்கலைங்க, ஆர்ஃபனேஜ், ஓல்டேஜ் ஹோம் எல்லா இடத்துக்கும் போய் சோல்ஃபுல் ரெண்டரிங் பண்ணுறோம். Now I think she is ready for the தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராரும் கடலொடுத்த நிறமடந்தை கிழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடனர் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனித்துலகும் இன்பமுற எத்திசை
Thank you, Kirtika, for starting it on a very, very, very auspicious note. Moving on, அவர் வந்து கிரீன் ரொட்டேரியன். He's a green Rotarian? ஆமாம். No. He is a believer of Rotary's thought process. அப்படியா? அவர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவ் ரோட்டரி ஆக்டிவிட்டீஸில் கூட. Yes. Green Rotarian Sampanki Raja, please come over and deliver the forward test. Rotary friends and family members, Rotary is the forward test of the things we think, say or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you all. Doesn't this deserve a bigger round of applause? He's a green Rotarian and he's delivering the forward test without paper. Thank you, Rotarian Sampanki Raja. Now, it's customary in RCG to start any meeting with a lovely thought. To deliver a lovely thought, we invite a lovely person, Rotarian K. Venkatesh, to enlighten us. Good evening, everyone. We all know that the theme of Rotary Club of Guindy for this year is Ikigai. So I have picked up a quote from the famous book Ikigai, written by Hector Garcia. Life is not a problem to be solved. Just remember to have something that keeps you busy, doing what you love, while being surrounded by the people who love you. I think I found the exact meaning of these things by associating myself with Rotary throughout the year. Thank you very much. Very well said, Rotarian Venkatesh. Thank you. Dance is a symbol of emotion. It brings energy to the program and sets the right tone. இந்த அரங்கத்தை மேலும் நடன நளினத்தால் அழகுபடுத்த கண்களுக்கு விருந்தளிக்க அழைக்கிறோம் எங்கள் ஆனட் சைந்தவியை. She is a disciple of Dakshayani Ramachandran. Welcoming you, Anit Saindavi. त्यायुक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरवी प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति जननी जननी जगमनी अहमनी जननी जननी जगमनी अहमनी जगत्कारणिनी परिपूरणिनी जगत्कारणिनी परिपूरणिनी जगत्कारणिनी परिपूरणिनी जननी जननी जगमनी अगमनी जननी 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 Simava
பொதுவாக வந்து பரதநாட்டியம் பாட்டு வந்து நம்மளால் நிறைய பேர் ரிலேட் பண்ண முடியாது. இந்த பாட்டு செலெக்ஷன் வந்து and the dance along with it was fantabulous. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that was an excellent visual treat, setting the right tone for rest of the proceedings by Anand Saindavi. Thank you so much and wishing you the most and more. Avladana, can we have a big round of applause for that wonderful performance? Thank you, Saindavi. Now it's time to invite our dignitaries onto the dais. May I request our dynamic president, Rotarian Balachandar, to escort our dynamic district governor, Rotarian Ravi Raman. When I say Balachandar is dynamic, I should say our First Lady Raji is most dynamic. May I request our Rajalakshmi to escort the most dynamic Rotarian Shobna, the district First Lady, onto the dais. And may I request our Joint Secretary Prabhu to escort our District Secretary Rotarian Rajagopal onto the dais. And may I request the Chairperson of the event, Past President Rotarian Sridhar, to escort our Assistant Governor Rotarian Padmanabhan Shetty onto the dais. Music please. Sandron என்பவர் யார்? யாரு? சான்றோன் என்பவர் தான், தனக்கு, தன் குடும்பம் இதை தாண்டி பொது நலத்துக்காக நேரம் ஒதுக்கி பாடுபவர். அப்படிப்பட்ட மனிதரே நம் கிளப் ட்ரெய்னர் டி ஸ்ரீதரை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் டு அட்ரஸ் தி கேதரிங். Dignitaries on the dais, my dear RCGians, aunts, aunts and friends, good evening to one and all. Good evening. You may be all aware that the Rotary year begins on July 1st of every year and brings with a new set of office bearers at all levels, the club, the district, the national and the international levels. Each year the Rotary theme changes and the visions of the leaders change. But what remains in Rotary are friendship, fellowship and service that are carried out to the society. This year, Rotary theme is Create Hope in the World, and RCG theme is Ikigai. That means your reason for being. Ikigai in Japanese form that blends two words, Iki meaning to live and Gai meaning the reason, which translates to a reason to live. It is a concept that encourages people to discover what truly matters to them and to live a life filled with purpose and joy. President Bala has aptly chosen the theme Ikigai for this year and has shown us that the purpose to live is purpose to give. Giving can be in any form, your time, effort, money, and affection, and so on. Kudos to Bala. He has kindly kindled the idea of giving with everyone who has crossed his path and had made them contribute in some way or other, and has himself put in his best efforts to maximize his performance for this year. And also correlating with Thiruvalluvar, he said in one Thirukural, Variyarkendru ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறியெதிர் தீர்ப்பை நீர் துடைத்து. வறுமையானவருக்கு ஒரு பொருளை தந்து உதவுவதே ஈகை, பிறருக்கு தருவது எல்லாம் எதிர்ப்பயனை எதிர்பார்த்து தருவதாகும். Bala and his team of office bearers in RCG are putting their best efforts in all the avenues to implement Ikigai and Igai to help deserving people in the society. The reason we are here today in our governor's official visit and to show our club performance and what we have accomplished so far this year. Thank you, and over to MC to take us through the events for the evening. Thank you. Thank you very much, Chairperson T. Sridhar. The event speaks the grandeur, the hall speaks the grandeur of the event, the activity speaks the grandeur of the event. Kudos to you and your team for making it so successful. Pasinokar, Kantunjar, Meivaritham Parar, Karmame Kanainar. உன்னத மனிதர் நம் சங்கத்தின் தலைவர் பிரசிடென்ட் பாலச்சந்தர் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இடைவெளி இன்றி நடப்பவர், எடுத்த காரியத்தை உறுதியுடன் முடிப்பவர்.
A man of meticulous planning and execution, failure is not an option for this gentleman. Inviting a club president Balachandar to welcome the gathering, please. District Governor, Rotarian A.K.S. Raviraban, District Secretary, AG, First Lady Shobana Madam, District Officers, CSR donors, and my dear RCGNs, good evening to you all. Good evening. Yeah, always First Lady. ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கே செட் பண்ணிட்டாங்க சேர்மன் ராதா. ஆல் த ஹேண்ட்ஸ் பேசாத ஆளே கிடையாது. ஸோ எல்லா ஹேண்ட்ஸுமே வந்தவங்கெல்லாம் அவங்களாம் திசை சுற்றி போகணும் ஆக்சுவலாக ஹேண்ட்ஸ் எல்லாருமே. ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக் பாடலா ஃபங்க்ஷன் அண்ட் திஸ் இயர் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன். அவார்ட் சேர்மன் வேலுஜி டிட் அ ஃபேண்டாஸ்டிக். அந்த 3 அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுமே தி என்டையர் ஹேண்ட்ஸ் டன் பை ஹேண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹேண்ட்ஸ். 9 வகையான உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். பயம், அதாவது பயம் பிரசிடென்ட்ஷிப் எடுக்கும்போது ஒரு பயம் இருந்தது. அது என்ன, நம்மளால் எடுக்க முடியுமா, அதை பண்ண முடியுமான்ற ஒரு பயம் இருந்தது. ஸோ அந்த உணர்ச்சியை கிராஸ் பண்ணேன். 2வது வீரம், பயத்தை வென்றெடுப்பதே வீரம். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ பிகேம் ஏ பிரசிடெண்ட், அது வீரமும் நான் பயத்தை வென்றெடுத்ததால் வீரம். அற்புதம், 3வது அற்புதம். நம்ம பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் யாருக்கு போகணுமோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி, பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க முகத்தில் வர்ற சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது அற்புதம்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ 3வது இது அற்புதம். 4வது இன்பம். நம்ம ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரி ஒரு தனியாக செய்யாமல் எங்கள் ரோட்டரி கிளப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஆர்சிஜிஎன்ஸ் அண்ட் ஆன்ஸ் ஆனட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை நான் உணர்ந்தேன். த ஜாய் ஆஃப் ஃபெலோஷிப், ஜாய் ஆஃப் கலெக்டிவ் எஃபர்ட். ஸோ அந்த இன்பத்தை நான் இந்த 1 இயரில் க்ராஸ் பண்ணேன். அண்ட் 5th இஸ் அவலம். நம்ம சமுதாயத்தின் அவலங்களை இந்த 1 இயரில் நான் ரொம்ப கூர்மையாக கவனித்தேன். செல்ஃபிஷ் தான், என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக கூர்மையாக கவனித்தேன். ஸோ அந்த அவலம். இழிப்பு, நம்ம எந்த ஒரு நல்ல செயலை செஞ்சாலும் சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும். அதை துவண்டு விடாமல் அது முன்னேறினதுக்கான அந்த இழிப்பு, அதையும் தாண்டி கிராஸ் பண்ணி வந்தேன். கோபம், கோவப்படுறது முக்கியம் இல்லை, அது எங்கே எப்படி காட்டணுன்றதை கற்றுக்கிட்டேன். தட் இஸ் யூஸ் யுவர் டெம்பர், டோன்ட் லூஸ் யுவர் டெம்பர் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன். நகை, பிடிக்காத விஷயமா இருந்தாலும் நகையுடன் கடந்து விட கற்றுக்கொண்டேன். நடுநிலை, நம்மளை பற்றி பெருமையாக பேசும்போது ஓவராக சந்தோஷப்படாமல், தப்பாக பேசும்போதோ வருத்தப்படாமல் என்னுடைய வழியில் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை நோக்கி போகிறதுக்கு இந்த இதை கற்றுட்டேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 1 இயர் பிரசிடென்ட்ஷிப் இந்த இவ்வளவு விஷயத்தை என் லைஃப்பில் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. ஐ தேங்க் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஃபார் என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இந்த கிளப்போட பிரசிடென்ட்ஷிப்பை நான் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் அச்சீவ்ட். ஐ திங்க் அவர் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அவர் மெம்பர்ஸ், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டின்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வி அச்சீவ்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அதை நெக்ஸ்ட் செக்ரட்டரி ரிப்போர்ட்டில் எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் இன்ஸ்டாலேஷன் I have committed 3 CSR projects, but now we have completed 7 CSR projects with the support of all the members of Rotary Club of Guindy. இன்னைக்கு இது நடந்திருக்குன்னா இவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் இல்லை. பிகாஸ் தே புட் லாட் ஃபவுண்டேஷன் இருந்திருக்கு. எங்களுக்கு சாதிக்கக்கூடிய களம் அமைச்சு கொடுத்த ஆல் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்ஸுக்கெல்லாம் the entire credit goes to them and members of Rotary Club of Guindy. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டியோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெம்பர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட். எங்கள் அட்வைசர் எப்போதுமே சொல்லிகிட்ருப்பார், பாலா, யூ டோன்ட் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ், மெம்பர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணு, ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஸோ அந்த டூலை தான் நான் கையில் எடுத்துக்கிட்டேன். மெம்பர்ஸ் எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது, நான் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் எங்கேயுமே போகல, ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஜெக்ட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் 7 CSR ப்ராஜெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த்ரூ மெம்பர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்.
So, thank you so much for your advice, Balaji. So, for the members' engagement, we had a chairperson for each speaker meeting. Over speaker meeting, we have appointed one chairperson. This year, we have done heritage walks, Margari Sabha visit, Sabha Sapadu, family celebrations, Navaratri, and holy celebrations. இது எல்லாத்துலேயும் மெம்பர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ஆனட்ஸ் எல்லாருமே. இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் கேட்க வேண்டாம். அவர் எங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் சேர் எப்படின்னாக்கா எதை பண்ணாலும் சிறப்பாக பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்சிஜி தி இன்டர்நேஷ்னல் சேர் அண்ட் ஃபஸ்ட் லேடி டன் எ ரெக்கி. சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக். ஏன்னா அந்த ஒரு 70 மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டு போனோம், அதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கை வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஷி டிட் சம் ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப். எங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மெம்பர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இன்லேண்ட் ட்ரிப் அவர் சேர்மன் மெய்யப்பன் did a fantastic job. So through members, இது எல்லாமே we are focusing only for members engagement. We are not doing anything. The byproducts are projects. The member engagement is a main product. And GNR is 10. GNR is season 10 வந்து எங்கள் மெம்பர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கே செட் பண்ணிட்டாங்க சேர்மன் ராதா. ஆல் த ஹேண்ட்ஸ், தி பாட்லக்கை பற்றி பேசாத ஆளே கிடையாது. ஸோ எல்லா ஹேண்ட்ஸுமே வந்தவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் திசை சுற்றி போடணும் ஆக்சுவலாக ஹேண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே. ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக் பாட்லாக் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் திஸ் இயர் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன், அவார்ட் சேர்மன் வேணுஜி டிட் அ ஃபென்டாஸ்டிக். அந்த 3 அவார்டு ஃபங்க்ஷனுமே தி என்டையர் ஹேண்ட்ஸ் டன் பை த ஹேண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபுல் சப்போர்ட். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிட்டு ஐ ஃபினிஷ் மை. நம்ம இந்த கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் வந்து ஒரு விதமான பூச்சி என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கண்ணாடி பெட்டிக்குள்ளே பிடிச்சி போட்டுடுவாங்க. பிடிச்சி போட்டுட்டு சின்ன சின்ன துவாரம் வழியாக மூச்சு விடுறதுக்கு காற்றை மட்டும் விட்டுருப்பாங்க, மேலே மூடிடுவாங்க. அந்த பூச்சி என்ன பண்ணும், வெளியே தப்பிக்கிறதுக்காக மேலே போகும். போன உடனே மேலே அந்த மூடியில் பட்டு கீழே விழுந்துடும். வலிக்குது, என்னதா அது போக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே விழுந்துடும். சரி சைடில் தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடில் போகும்போதும் கண்ணாடியில் பட்டு திருப்பி விழுந்துடும். அதுக்கு வலிக்கும். என்னடா அது வந்து இடவிடமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டோம், இங்கே எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்த உடனே என்ன பண்ணோம், அது ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணுறோன்னு நினச்சிக்கிட்டு நேராக மேலே பறந்து வெளியே போகும்போது அந்த இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 இன்ச்சு முன்னாடி பிரேக் போட்டுரும். பிரேக் போடணுன்னு இடிக்காதுல்ல, அது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. அதே மாதிரி சைட்லேயும் இடிக்கிறதுக்கு 1 இன்ச்சு முன்னாடி பிரேக் போட்டுரும். ஸோ இது இஸ் அ டெக்னிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூச்சி என்னது ஜாலியாக உள்ளுக்குள்ளே அந்த கண்ணாடி அடைக்கப்பட்ட அந்த கண்ணாடிக்குள்ளே ஜாலியாக அது வந்து பறந்து கொண்டு இருந்தது. ஸோ இது அப்படி பண்ணும்போது வெளில இருக்கிற நம்ம இந்த பூச்சி வந்து இடிக்கலாம் சொல்லி அந்த கண்ணாடியெல்லாம் மேலே இருக்கிற மூடி சைடில் இருக்கிற கண்ணாடியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிமூவ் பண்ண பிறகும் இந்த பூச்சி மேலே போய்ட்டு நேராக அந்த கண்ணாடிக்கு 1 இன்ச்சுக்கு முன்னாடி பிரேக் போட்டுரும். சைடில் போய்ட்டு அதே மாதிரி 1 இன்ச்சுக்கு முன்னாடி பிரேக் போட்டுரும். அது வெளியே போகணுன்னு அதுக்கு தெரியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளும் நிறைய பேர் இப்படி தான் இருக்கும். நம்மளுடைய முயற்சி அந்த 1 இன்ச்சில் போய் நின்றுடுறோம். அந்த 1 இன்ச்சு தாண்டி வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய எல்லை இல்லையே, வானம் தான் உங்களுடைய எல்லை. ஸோ அதை சொல்லிவிட்டு நம்ம முயற்சியை விடக்கூடாது, முயற்சியை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். வித் திஸ் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் GOV ஃபார் த கவர்னர் விசிட். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். தேங்க்யூ ஆல். எங்கள் பிரசிடெண்ட் வந்து மெட்டிகுலஸ் பிளானிங் எக்ஸிக்யூஷன் சொன்னோம். அவரோட ஸ்பீச்சு கூட மெட்டிகுலஸாக பிளான் பண்ணி அக்கு வேற ஆணி வேற பிச்சு பிச்சு வச்சுட்டாரு. நான் சொல்ல போகிறது வந்து நம்ம கிளப்பில் ஒருத்தரும் கண்டிப்பாக வந்து ஆதரிப்பீங்க. அவரோட டெடிகேஷன், பிளானிங் எல்லாமே வேறு லெவல். We have witnessed it first hand. He has gone from pillar to post and he has grown in strength as he has become president. Like throughout the year he has grown from strength to strength. Thank you, President. Thank you for everything you do. Now it's time to recognize the visiting Rotarians. As we call upon your name, may I request all the guests to raise up and get recognized. Rotarian Neil from Meenambakam. Rotarian Mahalakshmi Neelakantan from Chennai Triumph. Rotarian Babu Krishnamurthy from Madras East. Rotarian Akshay from Madras Kannimara.
Rotarian Akila Sridhar from Utsav, Rotarian G. Loganathan from Madras Fort, Rotarian M. Srinivas Rao from Madras East, Rotarian Ramasubramaniam from Chennai Legacy, and Mr. Chandrasekhar, Rotarian Chandrasekhar from Chennai Port City. Thank you, Mayappan. As we move on, Governor's official visit, the entire show is put upon to showcase one single report. நண்பனுக்கு நண்பனாய், தோழனுக்கு தோள் கொடுக்கும் தோழனாய், பார்த்தனுக்கு சாரதியாய், நான் யாரை பற்றி பேசுகிறேன்னு தெரியுதாமே? Kandipa Radha. You're talking about a dynamic secretary, Rotarian Suresh Kumar, but unfortunately, he could not make it here. We really miss him in this meeting today. He is out today due to an injury, but we are going to play a beautiful secretary report over an AV. Ladies and gentlemen, welcome to the official visit of Rotarian Ravi Raman, who has the inevitable distinction of being the last governor of RI District 3232. As the secretary of the Rotary Club of Guindy, it is my privilege and pleasure to present the year till date report. As I have been given just 20 minutes for this presentation, I have taken the liberty of presenting just a few representative projects and a macro view of our activities. For additional details, kindly log on to our website. Once again, thank you very much for your valuable presence, and I thank the entire leadership team for giving me this opportunity to render my services as secretary. Thank you very much. RCG Secretary Report 2023-24. It was on the 5th July 2023 that Rotarian Balachanda donned the collar and took on the gable as the 29th and the last president of Rotary Club of Guindy in the undivided RI District 3232. It seems President Bala had decided on day one that the swan song year of Rotary Club of Guindy in District 3232 has to be memorable for reasons more than one. The accountant in him, strengthened by the lawyer in him, empowered him with the determination to do so. On the very installation day, adding glitter to the event was the announcement of 3 CSR grants for identified projects totaling to over $85,000. This set the tone for what was to follow during the year. And as of 7:30 p.m. today, the CSR funding committed for the year stands at almost $230,000, of which 87% has been collected and the projects commissioned and running. Club service. RCG was founded on Rotary's fundamental ethos of service through friendship and fellowship. Club service has remained our driver and basic motivator during all these years. A judicious mix of power speakers, humorists, motivational orators, opinion leaders in various fields helped us maintain respectable attendance. Some of the notable topics: experiencing Ponniyin Selvan, the lesser known facts about MGR, menopause, entrepreneurial strategies for success, among others, heritage walks, visit to J. Krishnamurthy Foundation, movie nights, Margazhi music feasts, Sabha Sapadu, Navaratri Golu visits to members' homes, holy celebrations and fun-filled family meets promoted bonding and camaraderie among members, including Green Rotarians. No wonder we added new members, cut down attrition and maintained consistent growth. Currently, we have 108 members. We hope to close the year with 110, which will perhaps make our club the largest in District 3233. Charter Night was conducted in style with the evening, resonating with cheerful Hawaiian motifs and music at the Coral Beach Resort, Mahabalipuram. The past presidents who were present in strength recalled their years with nostalgia and wish the current team all the very best. Well-attended board meetings have been held every month. In addition, a couple of closed-door meetings were held to iron out differences before they become vexing issues.
So was the AGM, purposeful, with constructive suggestions and ending with clear roadmap for the club, including leadership planning. Jean Harris Sports Carnival has emerged as the most sought-after event by every Rotarian in 3232. In its season 10, it was a bigger, better and bolder spectacle of sportsmanship and camaraderie. Players and audience alike enjoyed the fun. Food and frolic off and on the ground. It was also an opportunity for the ants of RCG to showcase their culinary expertise and hospitality as they served delicious potluck lunch and snacks to all. RCG had its first inland trek trip this year in April to Meghalaya with almost 40 RCGians and friends. Though the treks were a test of endurance, the group thoroughly enjoyed the bonhomie and camaraderie. Community Service Development. RCG's initiatives were spread across several impactful community service projects, which are significant both in quantity and value. We began by partnering with Mukti MS Dada Foundation to provide prosthetic limbs to deserving beneficiaries, enabling mobility and independence. Continuing our tradition of Annadanam, serving sumptuous meals to the elderly and destitutes at various homes. Observing Kamarade's birthday. Extended recognition to meritorious students at the Government Girls' School. Enriched the learning environment at the Kannada Sangha School by providing play area equipment. Road Users Safety Program at Loyola College and other locations to raise awareness of traffic rules and accident prevention. Our signature project Swasam to support COVID widows by providing sewing machines and training, empowering them with skills for gainful employment and economic independence. Natru focused on providing basic IT and soft skills training to underprivileged women, ensuring their integration into mainstream and securing suitable employment opportunities. Supporting environmental sustainability, planting of 1,000 saplings in RCG's adopted village, Alatur. Sakshat Jawan to enhance communication skills of Jawans of Indian Army Madras Regiment at Pallavaram Camp, fostering personal development and professional growth. Martial arts training to the Madras Regiment 12, promoting discipline, physical fitness and self-defense skills among military personnel. Gurukul, a global grant project to revolutionize teaching and education delivery by providing smart boards at various government and aided schools in Chennai. Diwali celebrations at Madras Race Club, along with the children from Sevapet Hostel to spread joy among the deprived. Through CSR initiatives, Pathshala and Vidyut, RCG invested in constructing classrooms and library at MPB School, Thambaram, and providing solar power panels to Government Girls Higher Secondary School, Avadi, valued together at USD 50,000. Community Service, Health. Community Service Health has been our focus area right from our inception. Sakti Kodu to provide essential nutrients and diet supplements expectant and lactating mothers at the EGMO Maternity Hospital, to encourage cancer screening among women in Alathur, to enable early detection and treatment. Uyirathuli, the continuing program where our members donate platelets to patients battling cancer. In partnership with Forts India, the Rajan Eye Orange Vision Center was inaugurated in Villivakam to provide essential eye care and facilitate referrals for advanced treatment. Consistent participation at Adiyar Cancer Institute on Rose Day to express our solidarity with patients and their families and offer support and hope. CPR training to RCG members, empowering them with life-saving skills and ensuring preparedness for emergencies. E-Netra, a CSR initiative to support 100 visually impaired by providing smart vision glasses, enhancing their quality of life and enabling greater independence. Arumbugal, to address the critical need for cardiac care among underprivileged children at the Child Trust Hospital. The CSR funded project, valued at Rs 26.25 lakhs,
facilitated life-saving cardiac surgeries to the needy. Nalam Nadu Veer, CSR project valued at Rs 10 lakhs to conduct renal health checkups in Nagampatti in Tuticorin district, ensuring early detection and intervention. The ongoing CSR project, Arogya, valued at Rs 55 lakhs, envisages provision of ultrasono mammogram to the Voluntary Health Services, VHS, to help in early detection of breast cancer. Our Ikigai Dialysis Project, again a CSR initiative worth USD 23,810, is to provide dialysis machines to government or trust-run hospitals. As in the early years, RCG members enthusiastically worked with the district to administer polio drops. Vocational Service. In pursuance of RCG's commitment to all-round professional development of the community, we conduct several programs. Sessions on tax planning and GST compliances equipped employees of members with essential knowledge and tools to effectively navigate complex financial matters. Vidai, the Train the Teacher program, in its 4th edition, saw almost 200 educators from 66 schools participating with enthusiasm. Topics like handling failures and social-emotional learning were highly appreciated. RCG's Vocational Center continues to offer tailoring training programs and helps women achieve financial independence. Recognizing and rewarding change makers and professional leaders has been a habit at RCG. The Circle of Success Award was conferred upon Carnatic and playback singer Srimati Anuradha Sriram for her having touched millions of hearts with her beautiful voice. The presence of Dr. J. Radhakrishnan IAS, Commissioner, Greater Chennai Corporation, as chief guest added prestige to the occasion. The highest Rotary Award for the sake of honor was presented to Professor Dr. Kamakoti, the Director of Indian Institute of Technology, Madras, for his research and exemplary contribution in the fields of information technology and allied sciences. Mr. P.T.R. Payanivel Thiagarajan, Tamil Nadu Minister of IT and Digital Services, was the chief guest. The Charaka Award was instituted by RCG to recognize men in medicine who have dedicated themselves to make a healthier world and who persevere in research that will benefit their peers and posterity. The recipient on the 10th anniversary of the award was Professor Dr. Nikhil Tandon of AIIMS, New Delhi. The chief guest for the occasion was Honorable Justice Kannan Krishnamurthy. Youth Service. Appreciating the fact that interactors and rotractors are Rotarians of tomorrow, and more importantly, the torch-bearers of the nation tomorrow, RCG lays great emphasis on developing their skills and all-round capability. Currently, we have 4 Rotaract clubs: Stanley Medical College, Savita Medical College, Savita School of Law, and our community club Rotaract Club of Guindy, and 2 Interact clubs at Government Higher Secondary School Avadi and Kannada Sangha School Ainavaram. RCG ensures that the office bearers are elected and installed as per protocol and supports them to execute relevant projects. In quite a few projects of RCG, the Rotractors and Interactors play important roles. The Interact Raila at the Army Grounds Pallavaram had children from both our Interact schools participating and benefiting from the day-long event. RCG's first outstation Raila at Yelagiri saw 60 Rotractors engrossed purposeful sessions. They came out with an added sense of responsibility and renewed commitment to society. Also, RCG's very active Annex Club contributes to our efforts in many projects. International Service. RCG strongly believes in fostering international relationships. Currently, we enjoy 6 sister club arrangements: RC Alo Star and RC Penang in Malaysia, RC Grand Bay in Mauritius, RC Colombo in Sri Lanka, RC Alexandria in Egypt, and RC Port Blair. To promote international cultural exchange, 60 RCG members visited Vietnam. In addition to enjoying the incompatible tourist attractions that the country offers, flags were exchanged with Rotary Club of Da Nang and Rotary Club of Hanoi. During the inauguration of Gurukul project,
65 smart boards were unveiled across 6 schools. Rotarians from our international partner clubs in Japan, Tokyo Shuichin and Tokyo Sanao, graced the occasion with their presence. The Honorable Consul General of Japan, Mr. Tago Masayuki, presided over the function. Foundation. This year we have 7 major donor contributions. Rotarian Vijayanand becomes major donor level 1 and Rotarian Station becomes major donor level 3. Our CSR partners: Selmo Marketing Private Limited, GS High-Tech Fabricators Private Limited, Image Star Private Limited and Hard and Soft Technologies Private Limited, Jeff Solutions Private Limited, Brain Park Solutions Private Limited have contributed $21,000 each towards Rotary Foundation and are eligible to become major donors. Our overall contribution to the Rotary Foundation stands today a little short of $2 lakhs, and we are poised to add another $30,000 by the end of this Rotary year. Rotary Guindy Trust. Rotary Guindy Trust is managed by a committee of RCGNs. All donations received and all project expenses are routed through the trust after due vetting. The accounts of the trust are audited regularly. This year, CSR projects worth ₹50 lakhs have been completed through the Rotary Guindy Trust. In a world where purpose drives every action, the Rotary Club of Guindy embraced the spirit of Ikigai, the Japanese concept of finding joy and fulfillment in one's daily pursuits as its theme this year. We strive to make a tangible difference in human lives, creating hope, touching lives and bringing smiles, and pledge to continue spreading the magic of Rotary. Wonderful, wonderful, wonderful Secretary report. Thank you, Secretary Suresh, for explaining each and every avenue in detail. The spirit of RCG was flying high in every single avenue. Thank you so much. At this time, I would like to thank Rotarian Shiva and his technical team for presenting us a wonderful Secretary report video. Thank you. As we move on, a club's strength is determined by 2 things: active participation and joining of new members. Friends, it always makes us happy to have an addition to our family. When a new member joins our club, it tells about 2 things: the culture of the club and the enjoyment that we have in the club. May I now invite our Director, Membership Development, Rotarian Kadarvel Ganapathiappan, to join us on to the dais and to invite the prospects as well.
As RCG moves closer to completing 3 decades of service, it was our intent to give it our all and make positive impact to our community. We have lost our close family and friends to cancer. So we wanted to help people from succumbing to the cancer. In VHS, the department caters to more than 20-25 patients a day, and we hope that number will increase because of installing this equipment. So I'm very thankful to Rotary Club of Guindy for helping us with this project. Sono mammogram incorporated with artificial intelligence is used in breast cancer and also in other body parts to diagnose, treat and follow up. Ultrasound in Doppler form can be used in fetal imaging and blood vessel evaluation. Overall, ultrasound is a beneficial tool in preventing major diseases through early screening. We are happy to have been given opportunity to serve the society by associating ourselves with this project for supply of this machine, which is going to help thousands of people for years to come. We have 2 axes. Already told you that is between 2 axes. நம்மளுடைய பாரம்பரியமான கிளாஸில் டீச்சர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட் கேட்டால் அவங்க புரிஞ்சால் பதில் சொல்லுவா, இல்லைனா தெரியாமல் சும்மாவே இருப்போம். இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போர்ட் பீரியடில் வந்து நம்ம சொன்னதையும் அதையும் அவங்க ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்போ அதில் அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுனால தான் அங்கே டவுட் வரும். அவங்களுக்கு டவுட் வருதுன்னா தான் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். டவுட் கேட்பாங்க. அப்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நிஜமாலுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும், நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள அப்படின்னு சொல்லி. பசங்களுக்கு அதாவது நம்ம முன்னாட்டமாக சொல்லும் போது அவங்க காதில் கேட்டு கேட்டு அது ஒரு மாதிரி போர் அடித்து அவங்களுக்கு தூக்கம் கூட வந்துடும். இது பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது ஒரு ஆக்டிவ் கிளாஸ் ரூமாக இருக்குது அவங்களுக்கு. அது இன்னும் கேட்க போனால் அந்த லெசன் பார்க்கலாம் மிஸ், இந்த லெசன் பார்க்கலாம் மிஸ்ன்னு அவங்களா கொஞ்சம் முன்னாடி வருவாங்க. நம்ம லெசன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம ஃபோர்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டாம், அவங்களே கேட்பாங்க நம்மக்கிட்ட. We have a strength of 1360. With the arrival of 9 boards, there is a tough competition among the teachers who will be using this. Our wholehearted thanks to Rotary Club of Guindy for generously contributing 9 panel boards. டீச்சர் வந்து அவங்க ஓரலாக சொல்லுவாங்க, அதை நம்ம காதால் மட்டும் கேட்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம லெசன் புக்கில் படித்தாதான் அது ரிமெம்பர் ஆகும். இப்போ ஸ்மார்ட் போர்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டீச்சர் சொல்கிறதையும் ஸ்மார்ட் போர்டில் வரத்தையும் லிங்க் பண்ணி நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப லெசன் படிக்கும்போது இன்னும் நல்ல லாங் டேர்ம் மெமரி ஸ்டோர் ஆகுது. எனக்கு மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்தா எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகி. யூனிவர்ஸ் லெசனில் வந்து கேலக்ஸிக்குள்ளே போய் பார்க்குற மாதிரி நம்ம நார்மலாக சொன்னால் அந்த ஃபீல் வராது. அதே நம்ம ஸ்மார்ட் போர்டில் பார்க்கும்போது யூனிவர்ஸ்குள்ளே போய் அங்கே என்னென்ன பிளானட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன அங்கே நடக்குது, சேட்டலைட் அங்கே என்ன பண்ணுது, அதெல்லாம் அங்கே பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். அன்னச்சத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 16,000 நாட்டல், அன்னவாயினும் புண்ணியம் கோடி, ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கு ஏற்ப பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி மேம்பட ஸ்மார்ட் போர்ட் ப்ராஜெக்டில் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டியுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் பிரெயின் பவர் கன்சல்டன்சி பெருமையுடன் மனநிறைவை பெறுகிறோம். In dialysis unit, we have 5 beds. With these 5 beds, we are able to cater to 172 patients per month. If more machines are given, we will be able to do more than this. For me, the profound realization is during COVID. I was almost dying, and I was thinking what I'm going to take away to the God. Beyond our expectations, God has blessed us. Rotary Club, which I found the best channel where we could route all our charity. Arogyam paramam bhagyam, swasthayam sarvartha sadhanam. If you have good health, anything is possible. That is true. If you have a good society with good health, I think anything is possible in this country. And that is something that RCG strives. I salute all the Rotarians who dedicate themselves for the upliftment of the society. என் பள்ளியில் 1146 மாணவிகள் படித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. மொத்தம் 32 செக்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஆனால் கிளாஸ் ரூம்ஸு 24 கிளாஸ் ரூம் தான் இருக்குது. மீதி வந்து எங்களுக்கு 8 கிளாஸ் ரூம் கிட்ட ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது. அந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் லேபில் எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே அகாமடேட் பண்ணி உட்கார வச்சிட்ருக்கோம் நாங்கள் இப்போதைக்கு.
இந்த பகுதியில் இருக்கிற ஒரே பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி நம்ம பள்ளி தான். ஏறத்தாழ 44 போஸ்டிங் இருக்குது. 44 போஸ்டிங்லேயும் எல்லா டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. பெஸ்ட்டு டீச்சிங்குன்ட்டு பரவலாக பேசப்படுது. அதனால் பிள்ளைங்க வந்து நிறைய டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த ஸ்கூலுக்கு வரணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பணம் காசு கொடுக்க வேணாம், ஒரு கல்வியை கொடுத்துட்டா போதும். நீங்கள் பணம் காசை நீங்கள் சம்பாதிச்சிடுவீங்க, 4 பேருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால தான் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி எஜுகேஷனில் நாங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 18 லட்ச ரூபா எங்களுக்கு தாராளமாக முன் வந்து கொடுத்த ஜிஎஸ் ஐடெக்கோட மேனேஜிங் டைரக்டர் ஞானசேகரன் அண்ட் விஜய் அண்ணன் எல்லாருக்குமே, இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. பாதயோः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் வக்ரதுண்டாய நமः. சர்வதேவானாம் தூபோயம் பிரதிகிருதாம் தூபமாக்ராமயாமி. ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி சேவாசன பக்தஜனானாம் சர்வாபீஷ்ட சித்தியர்த்தம். Connecting to Rotary International's 7 area of focus, basic education and literacy, we in Rotary Club of Guindy have initiated Project Pathshala, which is constructing of classrooms for the future leaders. I am glad I am part of this project, and the construction is in process, and we plan to have it ready for the next academic year. For the last 45 years, our hospital has been serving the children of this nation. We are very happy to partner with the Rotary Club of Guindy in Project Arumbugal, where we propose to do cardiac surgery for 50 children from underprivileged sections of society. There is in heart we have a right-sided connection, left-sided connection. So in this child, the left-sided connection abnormally connected again to the right side of the system. So we are going to recorrect everything and put back into the left side of the. We'll recreate the connection to the left side of the heart. So it's quite complex case. So in this case, usually the lung pressure will be very high. So the child will be symptomatic. So once we do the total correction, we will do the surgery properly. Then the lung pressures will gradually come down and the child eventually get better, and there will be 95 to 99% the child will not have any future issues. According to NCBI, at least 2 lakh infants are born every year with congenital heart defects, and out of that 20% of them need immediate intervention. Without that, it might prove fatal, and the remaining 80% will have poor lifestyle if it is not attended to at some point of time. This is where RCG is involved in Project Arumbugal, which is to provide heart surgeries for babies who are born with congenital heart defects. ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டியின் மூலமாக அடுத்த மாதம் எங்கள் பள்ளிக்கு சோலார் பேனல் வழங்கப்பட உள்ளது. அதன் மூலமாக ஆண்டுக்கு எங்கள் பள்ளிக்கு ரூபாய் 2.5 லட்சம் மீதமாகிறது. அந்த தொகையினை கொண்டு பள்ளியின் கல்வித்தரத்தை உயர்த்தவும், வளர்ச்சி பணிக்கும் ஆக்கக்கூறுகளுக்கும் மேம்படுத்தவும், பள்ளியினை பசுமை வழியாக வைக்கவும் மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும். ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டிக்கு பள்ளியின் சார்பாக நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Avadi Girls Higher Secondary School, which is always close to my heart. I had opportunity working with a lot of activities through Rotary Club of Guindy. In line with environmental and social responsibility, we at Hardens of Technologies are happy to install solar panel which will reduce their electricity bill, which will directly benefit their financial requirements. CSR had been a road not taken. I took a one less travel, and that has made all differences. So ladies and gentlemen, if you've enjoyed and understood every bit of the CSR projects, our thanks to Rotarian Saravanan for compiling and conveying all the videos together. A big round of applause for Rotarian Saravanan for doing this. பலநூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி, பொது நலம் நினைத்து நீ வழங்கும் செல்வம், பிறர் உயர்வில் உனக்கு இருக்கும் இன்பம், இவை அனைத்திலும் இருப்பவன்தான் தெய்வம்.
voracious reading, charity in selfless manner, happiness you derive in needy success is God. Now, may I request President Bala to introduce and talk about our CSR partners.